Well, friends, I am Prof.N.S.Syama Prasad. I am going to give a lecture on Article 32 of the Indian Constitution. This class, Indian Political class, is mainly intended for candidates appearing for IAS examination, KAS examination, and secretary examination, etc., conducted by the Kerala PSC. And you know, Article 32 is a very important article of the Indian Constitution. That is why the chairman of the drafting committee and then law minister, Dr. B.R. Ambedkar, said Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution. So remember, someday they will ask the question, which article is known as heart and soul of the Indian Constitution? You may say Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution. Similarly, someday a question may be asked, which part is called the soul of the Indian Constitution? If the question is about the soul of the Indian Constitution, you must write preamble is the soul of the Indian Constitution and Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution. That's a very important article. This fundamental right, Article 32, right to constitutional remedies, is to protect other 5 fundamental rights. So we have total 6 fundamental rights, and this fundamental right, Article 32, right to constitutional remedies, is to protect and uphold all other 5 fundamental rights. And you know, 32 itself is a fundamental right, and it is a basic feature of Indian Constitution. According to Supreme Court in Kesavandavarthi case, Article 32 is a basic feature of Indian Constitution. And what Article 32 says? 32 says, if any of your fundamental right is violated, you can go to the Supreme Court of India. Constitutional makers have given so much importance to fundamental right. That is why they said, if any of your right is violated, you can go to the Supreme Court of India. But you must see, whose fundamental rights are the only violator? Poor man's fundamental rights are the only violator. How can he afford to go to Delhi and file a case in the Supreme Court? Therefore, we have another provision, that is Article 226. We have a provision, Article 226. 226 allows us to approach the High Court. You can approach the High Court for the enforcement of fundamental right. If any of your fundamental right is violated, you can approach the High Court also. So 32 and 226, both articles protect our fundamental rights. You can go either to High Court or you can go either to or to the Supreme Court of India. But now Supreme Court is saying, even though 32 allows you to go to Supreme Court, everyone need not come to the Supreme Court. They brought a theory, alternative remedy. Alternate remedy is that if there is another remedy, alternate remedy, you must seek that remedy. For example, to enforce fundamental right, you can resort to 32 and 226. First of all, you resort to 226. You are not getting relief from the High Court, then only you should come to the Supreme Court. Because Supreme Court is saying, we are already overburdened. And for the enforcement of fundamental right, people are coming from 28 states and 8 union territories. Supreme Court will be helpless to do anything. Therefore, Supreme Court is saying, first of all, you go to High Court and you are not getting relief, then you can approach the Supreme Court of India. Now we shall discuss what are the powers of the Supreme Court under Article 32 of the Indian Constitution. Supreme Court has the power to issue 5 kinds of writs or orders. 5 kinds of writs or orders for the enforcement of fundamental rights. And generally, you know, the legal terms are Latin, Greek, etc. Therefore, you must be able to remember the meaning of this term. So first of all, we shall see what are the 5 writs or orders that can be issued by the Supreme Court for the enforcement of fundamental right under Article 32. First one is Habeas corpus. Habeas corpus, C-H-A-B-E-A-S-C-O-R-P-S, Habeas corpus. It's a Greek or Latin term, which means you may have the body or produce a body. You may have the body or produce a body. That's the meaning of Habeas corpus. Remember the meaning of all these terms. Second writ is Mandamus. Mandamus. Mandamus means we command. We command or we order. We here means the court, the Supreme Court or the High Court, the judges of Supreme Court or High Court. Mandamus means it is a command issued by the court to a public official asking him to perform some duty. That is Mandamus. Second writ we shall discuss.
And third is co-warrando. Co-warrando. Third it is co-warrando. Q-U-O-W-A-R-R-A-N-T-O. Co-warrando means by what right or by what authority. Co-warrando means by what right or by what authority. And fourth is prohibition. Prohibition is an English word. Noun form of prohibit. Prevent somebody from doing something. That is prohibition. And the last writ is certiorari. C-E-R-T-I-O-R-A-R-I. Certiorari. So certiorari means to be certified. To be certified. So 5 writs or orders can be issued by the Supreme Court under Article 32 to enforce the fundamental right. The same powers are given to High Court also. They can also issue these writs for the enforcement of fundamental right. But High Court has wider powers because for legal rights also they can resort to these 5 writs. Now we shall discuss each and every writ that we have now mentioned. First of all, habeas corpus. See, Article 22 of the Indian Constitution says, if any person is arrested by the police, he must be produced before a magistrate within 24 hours. So, police can keep a person in custody only for a maximum period of 24 hours. 24 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡി വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഏത് പോലീസ് ഓഫീസർ ആയാലും ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് 24 മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം. ഇവിടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ഇത് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും within 24 hours he must be produced before a magistrate. Suppose a person is arrested and not produced before a magistrate even after 24 hours, 48 hours or 72 hours, that's the violation of his fundamental right. He has the right to approach the court. But the thing is that he is in custody. His whereabouts may not be known. He may not be able to file a case in the court. So the constitution says if a person is kept in legal custody for more than 24 hours, his friends or relatives can file a case in the Supreme Court or High Court. He cannot approach the court. Therefore, his friends or relatives can file a petition before the High Court or Supreme Court. So let us discuss. He is going to Supreme Court of India. So friends or relatives may file a habeas corpus petition in the Supreme Court under Article 32. Normally, the rule is that the affected party must file the case. The aggrieved party must file the case. That is known as locus standi. Locus standi. Locus standi means right to interfere in a case. അപ്പോൾ ഒരാളൊരു കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കണം. ഞാനും എൻ്റെ നെയ്ബറുമായിട്ടൊരു വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നെയ്ബറുമാണ് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആള് കസ്റ്റഡിയിലാണ്, അയാൾ കോടതി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സിന് കോടതിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർഡർ ദ പോലീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബിഫോർ ദി ഹൈക്കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി. സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എവിടെ കേസ് കൊടുത്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളിനെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. കോടതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ആണെന്ന് ചോദിക്കും, why he has been arrested, why he has not been produced for a magistrate even after 24 hours. If the police officers cannot give a satisfactory explanation, the court can order the release of that person. That means you can secure the release of a person kept in legal custody by filing a habeas corpus petition. So it's a very important writ that can be issued by the Supreme Court or High Court. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം, 24 മണിക്കൂർ. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കേസിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിന്റെ കൂടെ എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയം കൂടെ അത് 6-7 മണിക്കൂറിന്റെ കൂട്ടിക്കിട്ടും. അത്രയും സമയത്തിനിടയ്ക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ്, ഞായറാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫലം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സൺഡേ ആണ്, അവധിയാണെങ്കിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കാം. 24 മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ഹാജരാക്കണം. അതുകൊണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. ഇനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ലീവിലാണെങ്കിൽ
മജിസ്ട്രേറ്റ് ആർക്ക് ചാർജ് എടുത്തിരുന്നു ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അയാളെ എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കാം. ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന അധികാരം ബെയിൽ ഓർ ജയിൽ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കണോ അതോ ജയിലിൽ വരണോ. ബെയിൽ ഓർ ജയിൽ will be decided by the magistrate. Magistrate will decide the bail can be granted or he should be sent to jail. ജയിലിൽ വിടുന്നതിന് പറയുന്നത് റിമാൻഡഡ് ടു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി എന്നാണ്. അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ആളെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയാളെ 24 മണിക്കൂറിനും ഹാജരാക്കണം, ബെയിൽ ഓർ ജയിൽ അനുവദിക്കണം. പക്ഷെ ഹാജരാക്കുന്നതില്ല, അയാളെ പോലീസുകാർ കോടതി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹേബിയസ് കോർട്ട് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുക. അതും പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ കോടതി കൊണ്ടുവരിക. കോടതി കൊണ്ടതിന് ശേഷം പരിശോധിക്കും, ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും വെദർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ലീഗൽ കസ്റ്റഡി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ സെക്യൂർ റിലീസ് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് റിട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് മാൻഡമസ്. Mandamus means a command issued by the court. എവിടെയാണ് ഈ മാൻഡമസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ അയാളുടെ പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നില്ല, അതുമൂലം നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ മാൻഡമസ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം. മാൻഡമസ് മീൻസ് വി കമാൻഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല, അതുമൂലം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. കോടതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയും ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫേവറാണ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം. ആ ലേറ്റ് ഇത്ര ദിവസം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഓർഡർ ഇടും. അതിനാണ് നമ്മൾ മാൻഡമസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ എതിരെ മാൻഡമസ് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽസ് who do not perform their public duty അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം. ആർക്കെതിരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ മാൻഡമസ് പാടില്ല, ഗവർണർക്കെതിരെ മാൻഡമസ് പെറ്റീഷൻ പാടില്ല. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെതിരെ മാൻഡമസ് പാടില്ല. അതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി നോ മാൻഡമസ് ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ്. ഇപ്പൊ മാൻഡമസ് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പൊ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു ഇത്ര ദിവസത്തിനകം ഇയാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞു, അത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാവുന്നത്? ഈ അഗ്രീഡ് പാർട്ടിക്ക് വീണ്ടും കോടതിയിൽ ചെല്ലാം. കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് വേറെ കേസ് കൊടുക്കും. അതിനാണ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് കേസ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളുടെ ജോലി ചെയ്തില്ല, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് ഉള്ളത്. 1971 പാസ്സാക്കിയ കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കോടതി ഇയാളെ വിളിക്കും. ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ട് കോടതി വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല, കോടതി ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ല. ഇയാൾക്ക് ശരിയായ സമാധാനം പറയാനില്ലെങ്കിൽ he can be punished by the court. So contempt of court is a very important act passed. Contempt of court act is a very important act passed by the parliament. And if anybody disobeys the order of the court, if anybody does not comply with the order of the court, he can be punished for contempt of court. And what is the maximum punishment? Contempt of court maximum punishment is 6 months simple imprisonment and or a fine of rupees 2000. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ഹൈക്കോടതി പോന്നു. ഹൈക്കോടതി പറയാണ്, കൺട്രോളറോ രജിസ്ട്രാറോ പറയാണ് ഇത്ര ദിവസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം കോടതിയും ചെയ്യും, ഇദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ വിളിപ്പിച്ച് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. ന്യായമായ കാരണം പറയാനില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോടതി പറയുന്ന ഉത്തരവാരും പാലിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പാലിക്കാതിരുന്നാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവർ അപ്പോളജീസ് ചെയ്യും, അപ്പോളജി ന്യായമാണെങ്കിൽ കോടതി അംഗീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കോടതി 1-2 പ്രാവശ്യം ചിലപ്പം അപ്പോളജി അനുവദിക്കും. പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഇത് തൊഴിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിൽ വിടാനുള്ള അധികാരം വരെ കോടതിക്കുണ്ട്. ചിലപ്പം
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിൽ ശരി, കോടതി ഉത്തരവ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് കേസ് അനുസരിച്ച് അവർ വേണമെങ്കിൽ ജയിലിടാനുള്ള അധികാരം കൂടെ കോടതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബാക്കി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.